Halli, hallo, hallöchen, willkommen zurück in meinem Keller. Heute ist der erste Montag in April und deshalb haben wir hier einen Livestream. Das machen wir heute Abend. Heute werden wir über Reiseplanungen sprechen und ich werde auch ein paar Wörter beibringen und ja, ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt. Muss hier irgendwas klicken. Ich bin zu alt und ich kann das nicht. Reiseplanung mit mir, Herrn Antrem. Themen für heute. Wer, wohin und warum reist du? Wir müssen das zuerst beantworten, bevor wir irgendwas anderes machen können. Reiseziel aussuchen. Wie sollte man etwas aussuchen? Was sind die wichtigsten Sachen zu wissen, bevor man irgendwohin reist? Daten und Dauer, also wie spricht man darüber? Wie viele Tage wirst du bleiben? Wie viele Tage in dieser Stadt und dann in dieser Stadt? Ähm, und natürlich, wie können wir darüber sprechen mit Daten im Deutschen? Dann haben wir Verkehrsmittel, reist du mit dem Bus oder mit dem Zug oder mit was auch immer. Unterkunft, also wo übernachtet ihr, wenn ihr irgendwo hinreist? Und dann Aktivitäten und wie spricht man darüber? Das machen wir jetzt. Vor dem Abreisen muss man zuerst wissen, wer reist. Das ist eine wichtige Frage. Wer reist? Ist es nur du? Also bist du der Einzige auf dieser Reise? Oder ist es du und dein Partner oder deine Partnerin? Oder gehst du mit einer Gruppe? Das ist die erste Frage. Wer reist? Und wenn man das weiß, dann kann man besser planen, was man auf der Reise machen wollen. Wann reist du? Auch eine wichtige Frage. Wann reist du? Ist das im Sommer? Ist das im Winter? Oder ist es während einer Ferien? Also zum Beispiel heute haben wir immer noch Frühlingspause oder Frühlingsferien. Auf Deutsch würden wir einfach sagen Osterferien, aber das können wir hier nicht sagen, denn es ist nicht mit Ostern zu tun, aber ja, es ist mit Ostern zu tun. Äh, so, Jetzt haben wir diese Frage, wann reist du? Das ist wichtig, wenn man planen will, was man macht. Also gehst du schwimmen? Vielleicht nicht im Winter. Gehst du Skifahren? Vielleicht nicht im Sommer. Ne? Diese Fragen sind sehr wichtig, aber vorsichtig mit den Ferien. Wenn man während einer Ferien reist, dann könnte es sein, dass es viele andere Reisende in dieser Zeit gibt. Ja? Das muss man auch einrechnen. Und ja, da würde ich etwas sagen, wenn man vielleicht am Ende September, Anfang Oktober nach München will, vielleicht irgendwann anderes eine Reise nach Deutschland zu machen. Ne? Ja. Nun, mehr Fragen. Warum reist du? Ist das eine Geschäftsreise? Ist das eine Vergnügungsreise? Oder ist das eine Rucksackreise? Rucksackreise, das heißt, alles, was man braucht, ist in einer Rucksack. Ist in einem Rucksack, ja? Aber wenn man auf eine Geschäftsreise geht, dann muss man natürlich Geschäftssachen mitbringen. Ne? So, wenn es eine Vergnügensreise ist, das würde ich mir vorstellen. Ne? Das ist eine gute Idee und es gibt viele davon, die solche Reisen machen werden. Ne? Warum reist du? Das musst du zuerst beantworten, bevor du irgendwas planst. Hier haben wir ein paar Sätze darüber, was man machen will. Ich möchte im Sommer mit meinen Freunden nach Deutschland reisen. I would like to travel to Germany with my friends in the summer. Dann habe ich alle diese Fragen beantwortet. Ich mit meinen Freunden, also das ist eine Gruppenreise und wir gehen im Sommer und wir gehen nach Deutschland natürlich.
ich habe fast alles schon beantwortet. Aber wir haben vor, Berlin, Hamburg und München zu besuchen. Das habe ich schon gemacht. Das war 2013. Ja, 2013 bin ich mit Schülern äh, nach diesen Städten gegangen. So, das sind ein paar Beispiele davon, was man machen kann. Wenn man ein Reiseziel aussuchen will, dann muss man irgendwas sagen. So zum Beispiel, ich möchte nach irgendwohin reisen. Ich möchte nach Berlin reisen. Ich möchte nach Deutschland reisen. Ich möchte nach München reisen oder nach Nürnberg reisen. Irgendwo, was man machen will. Was kann man in irgendwelcher Stadt machen? So, was kann man in Berlin machen? Was kann man in München machen? Was kann man in Köln machen? So zum Beispiel. Und dann haben wir die Stadt selbst. Berlin ist bekannt für die Berliner Mauer als Beispiel. Ne? Oder Berlin ist bekannt für Bären. Ähm, München ist bekannt für Oktoberfest. Aber man muss nicht mehr darüber denken, was es bekannt für ist. Ich würde sagen, es ist wichtiger, was willst du sehen? Also ich würde zum Beispiel besuchst du gerne Museen. Museen gibt es überall in Berlin. Das kann man viel davon sehen, ja. Aber in München gibt es auch tolle Museen. Also was will man dann sehen? München ist in der Nähe von vielen anderen Städten. So zum Beispiel, man kann von München nach Salzburg reisen und das dauert ungefähr 3 Stunden. Ähm, Das ist nicht so schlimm. Dann kann man von München nach Dachau reisen. So, dann kann man diese KZ besuchen. So, es gibt andere Ideen, was man sagen möchte, wenn man ein Reiseziel aussucht. Ich entscheide mich für. I am deciding for. So, ich entscheide mich für Berlin. I am deciding on Berlin. Ich entscheide mich für München. I am deciding on Munich. So, ich will dahin reisen. Würdest du lieber München oder Berlin besuchen und warum? Diese Frage möchte ich euch in den Kommentaren fragen. So, was willst du lieber sehen? Berlin oder München und warum? So, für mich sind Berlin und München sehr, sehr ähnlich, wenn man eine Liste davon schreibt. Also gibt es Museen? Ja, sie haben beide Museen. Berlin ist eine Großstadt, München ist auch eine Großstadt, aber es sieht nicht so wie eine Großstadt aus. Ähm, Dann haben wir die Menschen da. Die Menschen in Berlin sind ganz, ganz anders, als sie in München sind. Und das muss man einrechnen. Ähm, so nicht nur darüber sagen, was du lieber sehen willst, denn ich habe irgendwas von Berlin gehört. Ich möchte nach Berlin. Und dann gehst du dahin und es ist nicht wirklich, was du wirklich auf der Reise brauchst. Aber das ist eine Frage für euch. Was würdest du lieber besuchen? München oder Berlin? Schreib mir in die Kommentare, was ihr gerne besuchen würdet. Zunächst Daten und Dauer. Wir müssen hier darüber sprechen. So zum Beispiel, wie lange reist du und so weiter. Ich reise am Nummer, Monat, ab. Abreisen heißt to depart auf Deutsch. So, ich reise am 17. Juni ab. I'm departing on the 17th of June. Ich reise am 20. Mai ab. I'm departing on the 20th of May. So, wir werden über diese Zahlen sprechen und das ist auf einer anderen Folie. Ich bleibe für Nummer Tage. So, ich bleibe für 6 Tage. Ich bleibe in Berlin für 3 Tage und ich bleibe in
Hannover für 3 Tage. So, spending 3 days in Berlin and 3 days in Munich, or 3 days in Hanover, I think is what I actually said. Hamburg? I don't know. Anyway, am irgendwelche Zahl, Monat fliege ich wieder zurück nach Hause. So am 15. Juli fliege ich wieder nach Hause. So on the 15th of July, I am flying back home. So, darüber möchten wir jetzt sprechen. Ich weiß, das sind viele, viele Zahlen. Ich weiß, dass es zu viel auf einer Folie ist, aber es ist zu spät. Ich habe das schon gemacht. So, äh, das sind die Zahlen, wenn man zum Beispiel erste, zweite, dritte, nicht nur 1, 2, 3. Ich kann zahlen, das ist 1, 2, 3. Ich habe 2 Hunde, ich habe 3 Kulis und so weiter. Ja, das sind 1, 2, 3. Das sind die normalen Zahlen. Normalen Zahlen. Aber es gibt andere Zahlen, die man in eine Reihe stellen kann. So, erste, zweite, dritte. Normalerweise sind sie einfach eine Zahl und dann TE am Ende. So 4 T, 5 T, 6 T, 7 T. Siebte ist ein bisschen komisch, da haben wir kein EN am Ende. So anstatt 7 haben wir hier siebte, siebte. Achte, Achtung, hier haben wir kein T darauf, sondern nur die T, der schon da war. So, das ist achte, nur ein T. Neunte, zehnte, elfte, zwölfte. Dann werden wir ein anderes Muster sehen. Da haben wir 13. Da alle in 10 enden, dann haben wir einfach TE am Ende. So 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. Sie haben einfach nur T am Ende. Für 20, dann haben wir STE, so 20 St. 21 St, 22 St, 23., 24., 25. und so weiter und so fort, bis wir 30 sehen. Dann haben wir 30 St und 31 St. Mehr brauchen wir hier nicht, denn es gibt nur 31 Tage in einem Monat. So mehr müssen wir nicht lernen. Aber die ersten 2 oder 3 sind ein bisschen komisch. So, erste, das ist nicht einste, das geht nicht. So, erste, 1, erste. 2 wird dann zweiter, das ist immer noch unser Muster von früher. So zweite, vierte, fünfte, sechste, da haben wir nur TE am Ende. Aber dritte, das ist anders. So 3, nicht dreite, sondern dritte. So, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. Und dann haben wir immer noch diese Endungen. So, zum Beispiel, heute ist der 6. April. Das ist heute. Für mich ist es immer noch der 6. Für vielleicht die Zuschauer sind es ein paar Tage später, weiß ich nicht. Heute ist der 6. April. Hier haben wir der 6. mit TE am Ende, da es der 6. ist. Dann haben wir diese Adjektivendungen und wir müssen das mit Nominativ und männlich zusammenpassen. Aber wenn man arm sagt, dann braucht man TEN am Ende. So zum Beispiel, wir fliegen am 17. April nach München. Wir fliegen am 17. April nach München. We are flying to Munich on the 17th of April. So, das sind alle Beispiele von was wir schon gemacht haben. Das war vor ein paar Schritte hier. Das wollte ich hier sagen. Jetzt sage ich das auf dieser anderen Folie.
So, heute ist der 6. April mit TE am Ende, aber wir fliegen am 17. April nach München. Da haben wir diese Endungen Verwechslung. So, jetzt haben wir Verkehrsmittel. Und welche Verkehrsmittel gibt es? Wie kann man von hier bis dort fahren? So, ich fahre mit dem Zug. Mit dem Zug heißt I'm taking the train. Ich fahre mit dem Zug. Der Zug fährt um 7 Uhr ab. Abfliegen war to depart when we're talking about flying. So, abfliegen ist mit einem Flugzeug. Aber abfahren, das ist mit einem Fahrzeug. So, fahren, abfahren, fliegen, abfliegen. Das sind beide to depart auf Englisch, aber sie sind andere Bewegungsmittel oder sowas, Verkehrsmittel würde ich sagen. So, dann muss man abfahren oder abfliegen benutzen. Ich komme um 11 Uhr an. Ankommen heißt to arrive auf Englisch, so das ist noch ein trennbares Verb. Ankommen, an geht ans Ende des Satzes und komme ist immer noch, wo unser konjugiertes Verb ist. Es gibt andere wichtige Verben, die man lernen sollte, zum Beispiel umsteigen. Umsteigen heißt to transfer auf Englisch. So, wenn man aus einem Zug steigen muss und in ein anderes in einen anderen Zug einsteigen muss, dann ist es umsteigen von einem Zug zu einem anderen Zug. Einsteigen heißt einfach nur reingehen. So, to board auf Englisch. Aussteigen, das ist das Gegenteil davon. Aussteigen heißt to exit auf Englisch. Hin und zurück, das ist ein Round Trip auf Englisch. So hin, das ist in die Richtung weg von sich selbst und zurück, das ist in die Richtung, wo man schon war. Die Hinfahrt, das ist einfach dorthin, Outward Journey. Und die Rückfahrt, das, wenn man zurückkommt, das ist Rückfahrt. Deshalb zurück, Rückfahrt. Es geht zusammen. Zwischenhalt ist, wenn man irgendwo halten muss. Zum Beispiel, Sie halten eine Weile in Berlin, bis man weiter nach Kiel fährt oder sowas. So, das ist ein Zwischenhalt. Und man muss dann aufpassen, damit man einen anderen Zug nicht verpasst. So, vielleicht ist es ein Zwischenstopp in Berlin und man muss umsteigen in einen anderen Zug und irgendwohin anderes fahren. So, da muss man aufpassen. Und sehr, sehr wichtig, der Sitzplatz. Wenn man in einem Zug fährt, dann muss man natürlich einen Sitzplatz haben. Es gibt Tickets, die man kaufen kann, die keine Reservierung haben, so keinen Sitzplatz haben. Und das würde ich nicht empfehlen. Es kann ein bisschen beängstigend sein. So, es kann auch peinlich sein, wenn man in einem Sitzplatz sitzt und jemand kommt und sagt, hey, das ist mein Sitzplatz und dann musst du aufstehen und irgendwo anders hingehen. Das möchte ich nicht und deshalb muss ich immer einen Sitzplatz kaufen mit Reservierung. Für unsere Unterkunft, hier haben wir ein paar andere wichtige Wörter und Sätze. Ich buche ein Hotel. Buchen heißt to book. Also das ist ähnlich wie im Englischen. Buch, das ist ein Buch, so zum Beispiel wie mein Buch hier, Discovering Deutschland, Besuch in Berlin. So, das ist ein Buch und wenn man etwas bucht, dann ist es auch Buch. Ja? Buch und buchen. In English, we have a book and it is to book something. So, das sind sehr ähnliche Wörter im Englischen und im Deutschen. Ich suche eine Unterkunft. I'm looking for an accommodation. Das heißt nicht, ich brauche etwas von dir. Es ist,
Ich brauche ein Hotel, ich brauche eine Pension, ich brauche irgendwo, wo ich übernachten kann. Das brauche ich. Ich suche eine Unterkunft. I am looking for an accommodation or I'm looking for a hotel or a place to stay for the night. Das Hotel kostet 140 € pro Nacht. Pro Nacht heißt per night auf Englisch und 140 € ist natürlich 140 €. Das Hotel ist immer noch das Hotel. Das sind beide dieselben Wörter im Englischen und im Deutschen. So, es gibt ein paar Optionen, was man machen kann, wenn man irgendwo anders übernachten will. So, das Hotel ist natürlich das Hotel. Das Airbnb, das ist auch ein deutsches Wort jetzt. So, es gibt Airbnb, es gibt andere Webseiten, die man benutzen kann, aber sie sind alle ähnlich und sie sind alle das irgendwas. So, das Airbnb. Jugendherbergen sind sehr gut, die Jugendherberge. Äh, Als ich jünger war, habe ich gedacht, dass Jugendherbergen sehr dreckig waren. Es gibt überall Kinder und sie sind sehr dumm und sie sind nervig und ich mag sie nicht. Aber sie sind eigentlich ganz nett. Ich mag sie. Ich mag Jugendherbergen und wenn man jünger als 27 ist, dann kann man dort übernachten und es ist immer noch billiger, wenn man da übernachtet. Man kann ein Einzelzimmer buchen in einer Jugendherberge, aber man muss vorsichtig sein. Es könnte auch sein, dass du in einem Zimmer mit einem Fremden übernachten musst. Und das möchte ich überhaupt nicht. Aber die Jugendherberge, das ist eine gute Option. Mein Lieblingsplatz hier ist die Pension. Pensionen sind wie kleine Hotels. So, sie sind wie Bed and Breakfast irgendwie, aber sie sind nicht ganz genau wie Bed and Breakfast, aber sie sind ähnlich. Ähm, aber ich mag sie, sie sind sehr bequem, sie sind sehr gemütlich und die Menschen, die dort sind fantastisch. Ich mag sie so, so sehr. Sie sind nicht eine Kette von Hotels, die überall auf der Welt zu finden sind. Sie sind nur dieser Herr und seine Frau, sie haben hier eine Pension und Menschen übernachten in ihrem Haus. Das finde ich sehr, sehr cool und auch sehr, sehr bequem. Und nun zu den Aktivitäten, würde ich sagen. Äh, Jetzt haben wir hier Sachen, was man machen kann. Ich möchte den Fernsehturm besuchen. I would like to visit the TV Tower. Es ist interessant, in Berlin diesen Fernsehturm zu besuchen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich wert ist, da hochzugehen. Es kostet ein bisschen Geld, es ist nicht sehr teuer, aber es dauert Zeit und wenn man nicht viel Zeit hat, dann ist es vielleicht nicht wert. Aber ich möchte den Fernsehturm besuchen. Dort kann man die ganze Stadt sehen und es gibt einen sehr schönen Ausblick. Aber wenn man nicht viel Zeit hat, lieber die East Side Gallery sehen und den Fernsehturm einfach von unten sehen und wow, schön. Und dann einfach weggehen. Wir gehen ins Museum. Wir gehen ins Museum. We are going to the museum. Das machen wir vielleicht einmal oder zweimal auf jeder Reise. Wir besuchen ein Museum und wir sehen, was dort ist. Für mich sind Museen interessant, für meine Schüler eher nicht. So, ich finde es nicht sehr wichtig, dass wir viele Museen sehen, sondern mehr Sehenswürdigkeiten sehen, so Kirchen und äh, Gebäude, die interessant sind. So, das würde ich lieber machen, äh, statt Museen zu sehen. Museen zu sehen. Ich reime. Was können wir machen? What can we do? So,
wenn man fragt, was sollte ich in Berlin machen? Die Frage sollte nicht mehr, was kann man in Berlin machen, sondern was will man in Berlin machen? Es gibt alles in Berlin. Die Frage ist jetzt, was willst du tun? Willst du Kunst sehen? Es gibt Kunst überall. Willst du Musik hören? Es gibt Musik überall. Willst du Geschichte lernen? Es gibt Geschichte überall. So, die Frage ist, was willst du tun? Und dann kannst du ein bisschen mehr recherchieren, bevor man irgendwas macht. So, das waren meine Tipps für Reiseplanungen. Jetzt haben wir ein paar Fragen, die ich von YouTube gestohlen habe. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben und ich werde sie später lesen, wenn ich das hier gemacht habe. So, sir, could you please suggest some YouTube channels from where I can watch YouTube clips for hearing? I just started A2 level now. So the question is in English, which means that I will answer the question in English. But basically, the question is, which YouTube channels should I be watching in order to learn German? That really depends on what you're trying to accomplish. So if you're looking for like German lessons that are actual lessons for German. There are plenty of people who do that. Just search for Learn German and you'll find lots of people. There are great channels out there for that. And I've got a video that is linked somewhere, I'm sure, that is the best YouTube channels for learning German. Those are people like Anya and Lingoni German with Jenny. There's the Deutsch für euch with Katja. There's fantastic channels out there for that, so I'm not going to dwell too much on that. What I would say is that if you're looking for news content, for instance, there is the Tagesschau on YouTube. And if you're at the A2 level, like this person just said that they were, more of the Tagesschau in einfacher Sprache. So Tagesschau in einfacher Sprache. I'm going to switch over here to, there we go. Actually, we'll do it that way. So this is Tagesschau, and Tagesschau is basically just a daily news thing that's about 20 minutes long usually. And what they do is they take the news of the day and condense it down into like an A2 level German learners content. So this one here is from 2 days ago. So the 2nd of April. So this one's a few days old now at this point, but you can go through and find whichever day it is that you're working with. I assume that because it's the Easter holiday and the weekend and all of that, that's why Tagesschau is a few days behind. But I assume on Tuesday they will have a new Tagesschau in einfacher Sprache. But when you go to YouTube, just type in einfache Sprache, and you'll probably find lots of things that you can use in your German learning. But just in einfache Sprache. So most of the things are going to be the Tagesschau here, but there are other things that are in simple language as well. The other one that I would recommend is Nachrichten leicht. I'm going to switch to my camera mode here so that I can go to Nachrichten leicht. Nachrichten leicht is a website where you can again learn about the news that's going on in the world, and it'll tell you, whatever it is. So like this one up here is this is the first time in 50 years that people are going to the moon. It's kind of a big deal. They're talking about Artemis here. And there is a 1 minute and 55-second long audio file here, and it literally is just them reading the article to you. So you can read along with them in the text, and you can hear them saying it out loud. And then there's some extra vocab down here at the bottom in case you didn't know what Weltraum was or NASA, for instance. But yeah, there's lots of interesting news that you can learn that way. And you don't have to worry about, being overwhelmed with too much news, because these websites are very oriented in the direction of
learners. The other thing that I would recommend is if you go to, again, we'll put this on here so that I can search the thing that I need. Kika is the Kinderkanal in Germany, and Kinderkanal is not that button, this button. Kinderkanal is a children's website, so you can find all kinds of children's shows on here. If you go to their menu here, live schauen, mitmachen, Kika Kaninchen, suchen, the app. We have the most clicked things. So there's Cheka Welt. There's just a bunch of children's shows that are on here. So Cheka is a show that lots of German teachers like me will actually use in classes. And basically it goes through and teaches you something about the world around you. In this video here, it's about Easter, and they're discussing what happens around Easter and the traditions and stuff like that. You got one here that has to do with checking on eggs. This one here is about your brain. This one's about drinking water. There's just a bunch of like random knowledge kind of stuff, and it's geared towards children, but if you're at the A2 level, your brain is kind of a child in the language at that point, so it kind of makes sense that you would be interested in those kinds of things. But Kika is fantastic for lower level language things that won't overwhelm you. Now, there are some shows on here that will overwhelm you, but for the most part, they are simplified because they're for children, and so they're probably going to be relatively easy to listen to. So those are just a few things that I'm just thinking off the top of my head as I go through all of these things. But the question was, which YouTube channels would you use to learn to listen to German? There's also one that is, I don't know that I really want to suggest it because their accent isn't great, but Bookbox German. And they do videos with subtitles in German and in English. So this is Bookbox German, and if you click on one of their videos, the video will be just them reading a book to you, but it has the subtitles in German and in English so that you can kind of figure out what it is. I would be a little bit cautious here because if you're trying to work on your pronunciation, this is probably not the best resource because this is run by what I believe are people from India based on their accent, but they do have an accent, and so I don't know if it's, some people are averse to that kind of thing. So if you don't like the accent, maybe find something else. Trying to think of what I even still have on my subscription list here. 24-hour German. We've got definitely German. Dein Sprachcoach, of course. There's the Deutsche Welle, has a lot of stuff under the Deutsche Welle Deutsch Lernen. Go back to this mode. So under the Deutsche Welle Deutsch Lernen YouTube channel, there's a bunch of videos that are just like, again, random knowledge type stuff. And they teach you about German, Germany, a little bit of culture, a little bit of language, and a little bit of everything in between. Let's see, what else do I have on here? We got Deutsch mit Rede, Deutsch mit Marike, Deutsch mit Lara. Yeah, lots of options. Basically, find the thing that you're interested in is what I would recommend, and just search for that thing. So if you want to just put in like Batman auf Deutsch, then Batman auf Deutsch, then you'll find all kinds of stuff. So this is Das Beste von Batmobil. It's the best of the Batmobile. And you can watch just like German versions of, your favorite Batman stories and stuff. They have these on YouTube that are just, here's a 20-minute entire episode of the 1960s Batman. It's fantastic stuff. You can just go and watch all of this kind of stuff, and it's all in German. And again, just find something that you're interested in. So I picked Batman because I obviously have like a bunch of Batman stuff behind me, but could be anything. Could be, maybe you like to cook and just type in like beste Rezepte für
whatever. So like the best recipes for whatever it is that you're looking for, and they'll give you some sort of tutorial on how to cook that thing. So just a few things that you might want to check out is just searching for whatever it is that you're actually interested in. Listen to that, because if you're bored with what you're learning, you're not going to learn the stuff anyway. You might as well just go back and sit on the couch. But if you enjoy the thing that you're listening to, you'll probably have a much better time. Now, back to the questions that we have in the presentation part of things. This next question is kind of a long-winded question, but basically what it boils down to is this person is having a struggle with, they have knowledge of German. They have some information that has been building up in their brain over time. And so they have what should be all of the building blocks of language acquisition in whatever it is that they're trying to do. But when it comes to speaking and producing the language, they start to fail and flail around. So what I'm going to recommend for this person and for anybody who's actually trying to get into this is this website here. It's linked in the description. It just says Chat with Hair Antrim's AI chatbot. And that is because it's me, but they cloned me. So I'm going to do a little login thing here. So I'm going to move that screen away so that you can't see my login info. Probably should have logged in beforehand, but I didn't want to, so I didn't. There we go. Okay, so what this website does is it basically is it's a chatbot. But this chatbot is specifically designed to help you learn a language. So you could use ChatGPT. Don't get me wrong, it's a perfectly fine option and it's free and you can do that if you want to. But what this thing does really, really well is teach you the language. And that's something that ChatGPT, you can prompt it into getting the idea that you want, but it's still clunky even if you do that. So what you do is you just click a little button that says start a new chat, and it comes up with a little AI version of me and says some stuff. So the thing that's down here is that you can speak to it. So you can say like, Guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen, wie geht's dir? Okay, it transcribes what I said, so even if you don't speak very well. Mir geht es gut, danke. Und dir? Ich habe heute Kaffee und bin bereit zu üben. Erzähle mir kurz von deinem Morgen. So, this is supposed to be the AI version of me, but a little high-pitched, but it still works. So I just said, good morning, how are you? And it comes back with, good morning, I'm doing well, and how are you? I've had coffee and I'm ready to practice. Tell me about your morning. So because I said good morning, they went with the idea that it's morning, and so they said morning stuff. If you click on the little AI button up here at the top, it gives us an overview of what it is that I said. So I said, Guten Morgen, wie geht es dir? And they said, you should maybe change it to have just wie geht es dir instead of wie geht's dir. But again, this is giving you a little tip that says in spoken languages like this and written languages like that. Now, what you can also do is that you can type out your conversation things. So like, ich bin ins Kino gegangen. But I'm going to go back and put in gegangen, the number one thing that my German students say all the time. So ich bin ins Kino gegangen, and I purposefully put in an error here, and it comes out and says, oh. Du meintest, ich bin ins Kino gegangen. Cool. Welchen Film hast du gesehen und wie hat er dir gefallen? So again, it goes through and gives you the AI voice of me. It's saying the words out loud so that you can hear them being pronounced. And then also it corrected my mistake. So it says, oh, you meant I went to the movie theater. And it corrected what I was supposed to say. Now, if I click on the little AI button again, it's going to tell me I used the wrong past form of gehen, and it should be gegangen, not gegangen.
and it shows me exactly where it is that I messed up. So if you want to check this out, there's a link down in the description where you can find those things, and it's basically just a AI chatbot that cloned my voice. Now, this is link in the description for it's an affiliate thing, so I do get a small commission if you end up signing up and paying them and all of that. But it is something that I had to go through and do the voice processing part of things to make it so that they have a clone of me. It is something that I actually really enjoy the process of it and the way that the app works. So if it's something that you're interested in, click the link down below in the description. If you don't want to do those things that I just mentioned, you are going to have other options as well. The number one that I have is the internal monologue. If you're just going to be sitting around, doing whatever for your day, talk to yourself about your day in German in your head. You don't have to say it out loud because then you're just that weird guy on the train. But if you want to practice in your head while you're thinking of like what it is that you did for the day. So ich bin heute Morgen um 5:30 Uhr aufgewacht und dann bin ich nach unten gegangen. Ich habe mir etwas Cereal geholt und ich habe Kaffee gemacht und getrunken. So you just said a bunch of stuff about your morning and say that. What you can do then is try and process, did I say these things correctly? Did I want to say this thing? Did I say what I thought I should say? Is there some vocab that's missing so that I can actually express myself about the things that are going on in my day? So these are the questions that you should be asking yourself is, can I use what's going on in my day to find gaps in my knowledge? So the easiest way for me to find gaps in my knowledge at this point is whenever some random kid in my German class is like, "Hey, Herr Antrim, what's the word for that thing?" And then I'll be like, "I don't know, kid. I only speak this language on Tuesdays." Like, I just sometimes I don't know the word, and so that's how I find gaps in my knowledge at this point. But for lower levels, if you're thinking like, okay, I opened the cabinet and I got the coffee beans out of the cabinet. Okay, what's the word for cabinet? If you don't know, that's going to be kind of a problem in describing your day. So you found a gap in your knowledge. Go look up the word for cabinet later. You can do this as an internal monologue, but you can also do it as replaying conversations. So if you have ADHD and anxiety, you probably do this already, but you have a conversation with somebody and then you said something stupid and you want to go back and fix that, but you can't go back in the past and fix that thing. So instead, you replay the conversation like, oh, I should have said that instead. I should have said this instead. So instead of doing that, translate the conversation you just had into German in your head. So you went to McDonald's in the drive-thru and you're trying to talk to that person and you're saying like, I would like a Big Mac and fries and a Coke. In German, that would be, ich möchte eine Cola, ich möchte ein Big Mac mit Pommes und I don't know if I just killed the stream or not. Oh, there we go. So, ich möchte ein Big Mac und Pommes mit einer Cola. And if you can say all of those things, great. Whenever the person comes and says how much money it is, do you know how to say that in German? Think of asking all of these kinds of things. Okay, so that's all of the questions that I have built into the thing. Let's see what's going on in the live chat, see if anybody's got any questions over there. Welches Niveau ist das? Ist es Niveau A2? If we're talking about the live stream in general, so like just me rambling on while we were speaking German, das war eher B1, vielleicht manchmal B2. Aber wenn ich spreche, B1, B2, das ist, was ich sage. Aber wenn ich, wenn ich etwas von der Folie lese, dann ist es eher A2 Niveau. So the things that I put onto the slideshow itself are more of a A2 level, but when it's just me rambling on, I don't actually like curtail my language skills to fit any particular level, but it's usually B1, B2.
I don't naturally speak at C1 because even in English, I don't speak at C1 as just like a conversation. Like if I'm giving a speech in front of the UN, I'll use C1, C2 speech. But if I'm just like talking to friends, B1, B2 level is going to be fine. Um, let's see. Did I skip a person? Yeah, I skipped a person. This person says, Guten Abend, Herr Lehrer, Herr Antrim. They are from Peru. So yeah, that's cool. Guten Abend. Hallo Herr Antrim, wie geht es dir? Hier ist Elan von Deutsch Club letztes Jahr. Ich reise in den nächsten Jahr nach Deutschland von meiner Universität, so das ist ein passendes Video. So this is a student that I had last year. Well, I had him a couple of years ago, but anyway. So they're at the university now and is planning on going to Germany with the university soon. So this video fits their needs quite well. So good to see you again, Elan. And yeah, cool that you're going to Germany. Send me some messages and we'll connect on, I don't know, whatever social media it is that you want to use. But yeah, look me up and we'll talk. Hallo alle zusammen, wie geht's? Mir geht es gut. Welches Niveau hast du schon erreicht, Herr Antrim? I would say that my level is between C1 and C2. I think that C2 is one of those things that seems almost unattainable because what you have to be able to do at the C2 level is more of a does your brain function at a C2 level? Like I can write some fancy stuff if I really need to, but that's not how I talk in any language. So I'm not going to speak at a C2 level on a normal conversation either. But when you're talking a C1 level, it's pretty much, as fluent as you need to be. So yeah, if you're asking for my level, it's somewhere between C1 and C2. I haven't actually done any of the official testing except for the test off, and that one doesn't give you an A1 through C2 level. It just gives you a 3, 4, or a 5. I think 5 is the highest that you can get on it. Anything below a 3, you automatically just don't get a score because they're like, it's kind of useless. Let's see. War das nicht normal? So there's a question in here of was that not normal? And I assume they're talking about replaying conversations in your brain and trying to figure out what it is that you should have said instead. No, that's it's apparently not normal. So says the internet, and the internet never lies. So obviously they're telling the truth. But yeah, it's attributed to ADHD and anxiety that you have to go back and redo conversations over and over again. We got a $4.99 super chat from Lucas. Thank you very much for that. And it just says, hello, Herr Antrim. Hi, Lucas. Now let's see. We have Hello American here, who loves Germany as well. Hi, welcome aboard. How do I use the passive tense in German? That is an interesting question. So the reason that I say it's an interesting question is because there is no passive tense. Passive is a mood, which basically just means that it doesn't change when something happens, it changes how something happens. So the difference between active voice and passive voice is that we change from the perspective of who it is that's saying things. So active voice, we have a person who is doing a thing to some object or to some person, and that is kind of the direction of the language. Whenever we're using the passive voice, we take the object of the sentence and we put that front and center as the subject, and then we use forms of werden to kind of illustrate what that looks like. We use a combination of werden and past participles, so the words that you use in the perfect tense, and you combine those two things. Your tenses are chosen by what form you use for werden, and occasionally if you add in extra verbs, so haben and sein, for instance, whenever we're using the perfect version of the passive voice. Now,
All of that is to say you're just going to conjugate werden like you would in the tense that you mean to use. So if it's in present tense, conjugate werden in the present tense. If it's in the past tense, use the Präteritum. It's a lot easier to use. So ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, and so on. And if it's in the future, then we have two werdens, one for the future tense and one for the passive voice. So when you're using this, you would say something like, wurde von einem Auto überfahren. So he was run over by a car. I don't know why I chose that example, but er is the subject of that sentence, but you have the car is the one that actually did the driving over. So that would mean that we have here the person. In the original or in the active voice, it would have been the car ran over the man. But instead, we're saying der Mann wurde von dem Auto überfahren. So, like the man was run over by the car. Now, that's a long-winded answer, and honestly, I don't have any I don't have a whiteboard over here to explain all of the things. But what I would suggest is that I do have 5 different videos that I did a while back. I did a series of these. So if you go to, I'll find the series of them. I put them together in a playlist, I'm pretty sure, about the passive voice, and I kind of explained pretty much everything that there is to know about the passive voice. Did I not put it into a playlist? Passive. Hey, there we go. Passive voice in German explained. Shareable link. All right. So I have a playlist about the passive voice. I'll put that in the chat, and then I'll put it in the show notes afterwards for anybody who's looking for that that's not in the current live chat. But the passive voice can be more complicated if you want to make it more complicated, but really realistically you're probably going to use present tense, past tense, maybe. You're not really going to be like he will have been run over by a car. That's a little bit like no one speaks like that. That's not a thing. So I wouldn't worry too much about learning the complicated, convoluted ways of speaking with the passive. But yeah, anyway. So, passive voice, I gave way too long of an answer for that. Das Auto wurde repariert. Passiv ist in der Vergangenheit. Yes, that is correct. So, das Auto wurde repariert. The car was repaired. So, it doesn't say who repaired it, but the car was being repaired in the past. So that is wurde in the past tense, and then repariert is the past participle of the verb reparieren. You speak excellent German. I love to vlog my travels to beautiful Germany. Yes, vlogging is good times. Also, if you're vlogging, that is good language practice as well. So you can figure out how to, talk about whatever it is that you're seeing around the world. Hey, look, there's Geronimo. Is that right? Yeah, Geronimo is a super fan. Welcome aboard, Geronimo. Oh, I guess Jim was in here earlier. I don't know if he's still there, but hi, Jim. Welcome aboard. You're also on the super fan list. So, yeah. Looks like there's not a whole lot of comments left in the comment thing. We've been going here for almost an hour, which means that that's about the same time that we usually end these things. So it was fun. I loved it. Thank you for hanging out with me. We have, oh, wait, one more quick question. What about the words where they're like das Auto or stuff like that? Des Auto. I always get confused ChatGPT on my homework in school because of it. So des is the genitive case. The genitive case is mostly used for possession. It can be used for other things as well. But this would be things like, let's see, das ist die Farbe des Autos. That's the color of the car. I have tons of videos about this. Again, I'll link in the show notes after this where my video is for the passive voice, or no, not the passive voice, but the passive voice and the genitive case. I have videos on both of those. It's kind of a more complicated thing that won't really make much sense. In your defense, though, if your teacher is
accusing you of using ChatGPT and it's because of the genitive case, the answer is ChatGPT doesn't do the genitive case. It's just a thing that they don't understand. If you ask ChatGPT to explain when to use des in German, it will get the answer wrong almost every single time. I haven't tried it in the last like 6 months, so maybe it's been updated, but from what I remember from the last time I used ChatGPT for that kind of thing, it was really, really bad at the genitive case. But anywho, Dankeschön für die Hilfe and sorry for the error. I don't know what error, but you're good. Nobody cares about whatever error it is. Okay, so das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen.